هذاك عبد الله كان واقف في الوسط اللي في الوسط اللي في الوسط. دونك عسلامة ومرحبا بكم شباب، معكم حمزة تاج. فيديو جديد الحقيقة. غبت شوية معناتها بريود كبيرة، نجم تكون كبيرة، مي قعدت نعمل في فيديوهات قصار معناتها على رجعت نلعب في الاربيج ديال معناتها رول بلاي في سيرفر برا مش تونسي. و فما كلك فيديو هكا رياكشن صغار معناتها تاع فيديوهات صغيرة، وحبيت نشكر معناتها الناس اللي تبع فيا معناتها الفيوز، هيوج فيوز الحقيقة معناتها اللي على فيديوهاتي مشكورين. معناتها باش نوصل 1000 سبسكرايب، حاجة تفرح، وإن شاء الله كي نوصل 1000 نعملوا سبيشال فيديو، ممكن تكون فما جيف واي، تكون حاجة باهية. دونك تشوفوا معناتها لابس ماريو لاسبيرونس. دونك ديديكاس معناتها لجمعية لاسبيرونس. المهم اليوم عندنا فيديو جديد باتلفيلد 6. دونك خرجت، مانيش وحدي المرة هذه في الجيم بلاي رياكشن. معايا نقولوا بالعربية الثلة من اقوى البلايرز معناتها يلعبوا FPS جيم او وور جيمز معناتها لايك مودرن وورفير، باتلفيلد، ببجي. معناتها ناس من اقوى ناس في العالم العربي، من العراق، معناتها اصدقائي من العراق، من سوريا، من فلسطين، باش نشاركوا بعضنا معناتها في الترايلر رياكشن على ديسكورد. دونك نخليكم وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم، وبالطبيعه معناتها خليوا لايك وسابس، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. نخليكم مع الفيديو، وان شاء الله نتلقاو في فيديو اخر على قريب قدر صابي. تشاو. Content from all of those Battlefield games that I just mentioned. At launch, this will feature 6 remade fan-favorite maps, as well as the 7 All-Out Warfare maps from 2042, bringing the total to 13. The remade maps are as follows: from BF 1942, we خلينا نشوفوا هذي أظن الطيارات and Alka Harbor, and from Battlefield 3, Caspian Border, and No Shot Canals. These maps are all built on the new Frostbite engine, rebuilt assets in 4K 60 FPS with the latest graphics and reimagined with the new available. For example, the 1942 maps featured destruction and weather effects which they didn't old maps with the modern standards. A low tide version as an option standards. 128 players if you want to do that. All of these maps can be played with their original player counts Robot too, man. and on the new consoles What the fuck are those dudes اللي جايين على التانك حلو. 128 players if you choose to. PS4 and Xbox One will be 64 players only, the same as their all-out warfare experiences. Additionally, they said that as new content is added to the game in live service, it will also be added to Portal as well. تحكي على المابس انت هزيمة. This isn't all vehicles. اوكي عندنا من بارفيلد 3 T90 جايبيه، BMP او شيت F18 نايس، هوي T90 ايوب من بارفيلد باد كومباني. Tiger 1. I remember Tiger 1. I remember that. Just about maps. I've made some graphics here to showcase what will be available for those eras of games when 2042 releases. Feel free to pause the screen. طبعا ما جايبين شيء من بارفيلد 3 ايوب. Knucklers, landmine, metal ايوب ها ده تشوف ما جايبين شيء من بارفيلد 4، كله من 3 original. Share any of this if you'd like to. They've got all the ليش big يجيبون؟ hitters in. لأنه 4 يكون بس سكين من 3، فيجيبون شغلات كبيرة. ما جابوا تعرف ليش؟ لأنه هو هذا يكون. اي but this is all of them accessory, right? The T90, the Havoc. I'm just so glad that they added the guns. bomber, otherwise known as the Flying Fortress. وقف عامل pause.
AK 91 سكار. الCWR اي بجتي وين الCW؟ فوق ما هذول 2 weapons مو سلو اتش. يس الCWR هذا اللي اقوى سلاح كان. ماكو ايميتار. اي شنو هي حاطين باتل فيلد 242 اول ويبنز معناتها اول ويبنز كل شيء من بارفيلد هذا تقدر تحطه فيه. I will choose between them. اقسم. بس هذول الخيارات عندك من هذول الباتل فيلدات. طبعا الشخصيات كمان يعني تقدر تحط الشخصيه كمان. سكن يعني هيك يكون عندك. Oh shit, gold sniper magnum. That's a good one from Battlefield Company 2. Yes. Nice. Flying that thing around with multiple crewmates back in the day. So you've got all these tools and toys. What kind of things can you make? Well, they gave us some basic examples, which were as follows. Do you want to see World War II soldiers versus BF 2042 soldiers? Do you want to make a free-for-all deathmatch? Do you want to make a gun game with weapons from all of these old Battlefield games plus the new 2042 weapons? Do you want to make a zombies mode? Do you want to zombies mod versus 64 repair tools? Do you want to see 20 Tiger tanks could beat 5 Abrams tanks? You make whatever you want, really, within the limits of the builder. So what are those limits and how do you build stuff? We got to see a demo of a... I think this mode is 100, this is 100, yeah? This is done on a web-based platform. The devs told us that web-based means that they can update it freely without having to patch the game, and it is accessible from anywhere, and you don't need a copy of the game to... Hey, 100 versus 100, that mode, I think. We were then presented with a basic build. You can choose إذا تريد some official preset templates. يقدر يجوز وكل هاي الشغلات يقدر يصير 500 ضد 500. And then choose that to build off of where most of the بس initial custom هيك. لا مو اللعيبه ماكس 128. 100 custom mode, okay, pick your area. Or do you just want to make a vanilla 2042 server? You then pick your maps and map rotations. واو هذا اتذكره. السنايبر يضربها على الدبابه وتضرب الار بي جي. Maps and يلحق الار. لازم نسوينا بهذا الكاسبي. هذه ما فهمتهاش شباب انا هذه ما فهمتهاش يعني مود without guns. لا without guns. هسه اذا تلعب مودرن وورفير زين تلعب المولتي بلاير تقدر تحط انت الرول تبعك اي واذا نو جانز اي بت ما في لكن 4 versus 4 this is mode I think 20 30 I think every man for himself. تقدر تسوي مو تيم داث ماتش تقدر تسوي بس داث ماتش everyone free for all. yeah the team size. تخيل روحك عبد الله مسدسات السيرفر بس مسدسات كانت عادي شغلات عادية عادي بعرف يلا. Next you can select what classes are available. Do you want to choose classes? Do you want to engineer only? And then you can go into that further and disable or enable this game. I'm going to be honest, man. Attachments, vehicles, gadgets. Do you hate frag rounds on shotguns? Well, just turn them off. And this is where it starts to get really crazy. And we've really been given the keys to the castle. The next section was insane and it offered a level of customization that I'd never seen before in a Battlefield game. And I'm just going to read through some of these toggleable and slider options here and just think about what this means. So you can adjust and change friendly fire, projectile speed, weapon damage, weather, headshot multipliers, aim assist, gameplay modifiers. Okay. Squad revive. لا this animation it exists in the Battlefield 4 guys. Health regen. Turn the HUD on and off for all players. So if you play the Battlefield 4, disable the compass, disable pinging, anything that you could think of was there. And then after that section, there's AI. Do you want AI to backfill your server if a player leaves? Do you want to test it with all AI? What's the difficulty of the AI? How many AI are allowed on the server? If you wanted to, you could make a PvE experience where it's you in a squad with 3 friends. Let's say no health regen, limited ammo versus 124 hard mode AI, and no respawns allowed. And AI, finally, yes, this is the icing nice. on the cake. As an option, you can then go into a more advanced version of the tool known as the logic editor with M4 هذا M4 هذا. In this, you can. شنو هي هذه ما فهمتهاش انا هذه هذا سكريبتنج زي 5M. Okay if you ongoing. if you want to open LMG. okay. So title name it doesn't matter هذا new one تقدر تسويه بس it's easy. This is I thought this is gonna be easy.
الكونديشن والاكشن. Where's the maps لا هذا بس سريع هيك بيورجوك اوكي. سب المابس ممكن هنا يكون مكان هيك. Actions, you can create rules, values, variables. And an easy way for شو اسمها scripting، حتى الطفل يقدر يسوي، لأنه أنت ما تكتب، أنت بس drag and drop. هذا كله drag and drop. Routines, literals, control actions, array. You can script the ability to create a server message and notifications when something happens in the game or when someone joins. And then when you're finished, you're all done, you give your server a name, a description, a password if you want, and it will generate tags which will let players know what kind of experience it is, and players will be able to filter tags to find something that they want to try. You then have the option to share it privately or publicly, and it will generate an alphanumeric share code which you could keep private to a friend. You could share a version of it online. I like this animation. نايس. شوف جاك فراك ايش قال؟ تقدر تسوي السيرفرات وتسوي رومات، افتهمت؟ زي باتل، زي ببجي موبايل، مو يسوون رومات، وهذا الكود تسوي له شير ويقدرون. شنو هي رومات؟ معناتها كل ستريمينج. اذا نسوي ستريمينج يلا دخلوا. يس. شنو هي؟ لا ما فهمتيش هذه اللقطه يا شباب. تعرف ببجي موبايل لاعبها يا حمزه؟ لعبه ببجي. اوكي، لما تفتح الرومات تكون تعرف الرومز تبع الببجي موبايل. اي هين بكود بعرف تقدر تسوي نفس الشيء، تفتح روم تسوي ستريمينج ودز لهم كود على مود يدخلون انتري، اذا يدخل لازم يلبس كود تبعنا احنا نحطه ويدخلون ونلعب يعني مع الستريم تبعك. اوكي فهمت. اي فهمت. يعني تعرف هذا اي الستريمرز ايش قد راح يسوون شغلات. اي ستريمرز يسوون شغلات. يعني عندك كونتنت اليوتيوب شانل لليوتيوب قناه مالتك عمره ما يخلص، لانه تقدر يوميا تصنع لك سيرفر برولز معين. اليوم العب زومبي مود يا صاحب، اسوي زومبي مود، اليوم اسوي نايف اونلي بالستريم تبعي. Could look at it and modify it if they wanted to. اي they know بلاي ستيشن واكس بوكس وبي سي يلعبون مع بعض، هذا بعد يكبر الموضوع اكثر. like Pro Evolution they did it the same thing. اسمعني، بلاي ستيشن اذا يدخلون بالسيرفر مالك تقدر انت تنزل الايم اسيست ماله تقلله. by they didn't talk about the guns guys. I mean modification. the accessories. ما يحكي ما يحكون على سبويلر. هذا مو هسه، هذا بعدين لما يتقرب الموضوع. هذا يحلو، عجبتني هذا يعني. هو اني اريد الموديفيكيشن مال باتل فيلد يصير مثل مار وورزون حلوه سكينز يعني سكينز. عندك سكينز، عندك انه كاستمايز ويبن براحتك انت، وكل شيء تحطه بينطيك شيء، يعني في عندك ايم داون سايت وهاي الشغلات حلوه، بس اذا يسووها هذا. Previously said, if you want to keep it simple and you want to ignore all that and just make a vanilla BF2042 dedicated server with your favorite maps and rotation. Dedicated server, شفت؟ You could do that. You don't have to get involved with any of the logic stuff if you don't want to, because they've got all those engineer blah blah blah. So keeping it more, you can choose the character. You to make a World War II server that just runs the two remade 1942 maps. Okay. 1942 weapons, gadgets, and vehicles. That's an option. Or do you want to have a server شوف البلاير. 1942? البلاير. هذاك عبد الله كان واقف في الوسط اللي في الوسط ايش قد راح العبها. بس تنزل بس يوم اسبوع قبل الريليز امسح شنو الكمبيوتر. لازم تمسحها تعدل الكمبيوتر اسبوع عطله. اسبوع عطله بالبيت. عندي لانه توقف فيريا وراء باقي لي حق اسبوع الاكتوبر. لازم اروح اشتري اكل يومين ما اطلع برا. والله راح العب هذاك الاسبوع لما ماي ايس بوب اب خلاص. They also expect that the community will make their own video guides and databases. The old school classes are in those respective games. So for BF3, as an example, you'll have Battlefield 4 an engineer. In BF 1942, you'll have stuff like the anti-tank class.
You can use the vehicle calling system across eras. There's currently no geometry or spatial editor. You can't disable specialists. You can't have multiple eras on one team at launch, but you can switch up and out the hardware that they use. There's a classic tuning preset, so you can restore some of the TTK feel, for example, from these older games. Nice. You can have a true Bad Company 2 experience where the TTK was the same as that used to be, and you can't prone or sprint strafe. Any server or game mode that you create and then spool up will be on a dedicated server that's hosted by EA. شنو فري شنو فري فري ديديكيتد سيرفر عبد الله. يعني شلون؟ ما تعرف؟ يعني بس تروح تكبس عليها وخذها. يعني زي ببجي موبايل بالضبط، ما تفتح سيرفر. without money. وتسوي ديديكيتد. Without money. without money. What the fuck? Kick, ban, set welcome messages, and more. The minimum to make a game is 1 player. BF Portal has crossplay in the same sport. way. Nice. Crossplay. Reasonable but check in place for the explode. So if you change too many things, XP gain will be restricted because in theory you could create a game mode where you could just boost through the ranks really quick, for example, and cheat the system. So there we have it. That's Battlefield Portal. Quality versus quantity. And I personally never expected something like this to happen for يعني Battlefield. Battlefield من جاي اشوف شخصيات من 1942 ضد هذيك من 2240 دي يلعبون ضد كوانتيتي. كواليتي شيء كواليتي ضد كوانتيتي ارقام. Think about what this could become in 2 years from now. A massive Battlefield toy box to play with. Every time that they make new BF 2042 content, whether that's maps, vehicles, guns, gadgets, it will all be available in Portal. So that's going to exponentially grow what's possible there. هذه الماب نتاع Battlefield 4 I think. Portal themselves. سمعت ايوب يقول اي Battlefield جديده تجي راح تجي بورتال. But if they wanted مو اي to, Battlefield they اي could ماب. get really crazy with it and start adding a dinosaur pack, a zombie pack, pirates, 2142. Yeah, I think it's gonna be big. Too big, Abdullah. Too big to hold it off. بورتال تصير وايد big. كل كبير راح تصير هاي اللعبة. I mean that shot in the trailer with the World War II soldier in the BF 2042 map. Something about that is just so cool to me. The time traveling World War II. تحس مركز على Battlefield 3 بس أنا والله حبيت يورجونا هازارد زون بس قالوا ما نورجيكم later. And the fact that they are truly embracing بس الشهر السابع هذا ما بقى وايد بقى شهر. واحد انا اقول لك يا ربي ما ينزلون هازارد زون مع اللعبه اللونش. بلي والله ويا اللونش راح يصير. ما حلوه تعرف ليش؟ اذا ينزلون ما نقدر يعني اكو هلقة شغلات قدام ما تعرف راح تلعب شنو. حتقدر تعرف ليش؟ لانه انت ورا يوم يومين